hello salaamu calaykum kusoo dhawaada opulence empire kulankan oo special ka ah oo nala joogo ninka la dhaho Scott Luccy oo ah waadhow nin kusoo biiray company-geena oo runtii nin aad iyo aad u xirfad badan ah markay noqoto network marketing-ka ama ganacsiga MLM-ka ah 30 sano iyo ka badan kusoo jiray sidoo kale wuxuu aad iyo aad ugu takhasusay sida loo qaado vision-ka ama aragtida company-yaasha ah oo hadhowdina lagu bedelo dadka waxa ay fahmi karaan soo maanta wuxuu inoogu imaado wax kale ma aha inuu nala wadaago xirfadiisa iyo waxyaabuhu nagula talinaayo sidii ganacsigeena uga kobcin karno sidoo kale maadaama Yurub loo doortay waxyaabaha u balansan markay noqoto Yurub iyo halkaas insha Allah. Okay, so welcome Scott to the call. Without further ado, I was just reading your bio in Somali here. So those it's amazing. The language is beyond me, but it sounded very, very good. Thank you so much. So I will turn the call to you. Please go ahead. Well, where to start? I mean, this is a very exciting opportunity. I mean, as the company's expanding globally now, it's really done, you know, the groundwork has been done. We're now moving into some very new, exciting areas, particularly within the crypto market. That's something we're going to be announcing very shortly. But, you know, the superb training facilities that we've developed has ensured a lot of success for many, many people around the world. And ifrah and her team really, you know, you couldn't really want to be in a better team. They work so hard to bring everybody together and bring everybody up to speed to really learn the business and be successful. Okay, so wuxuu dhahay runtii xagee ka bilaaba markay noqoto yiri company-geena wuxuu soo galay waqti aad iyo aad exciting waa waqti aad iyo aad u farxad badan sababta ay tahay hadda saynu ognahay waxaynu u gudbeynaa suuqa cusub oo loo bixiyay web 3.0 ama crypto loo bixiyay oo mar dhow la meestiri doono sidoo kale markay noqoto yiri teamka Soomaalida aad iyo aad ay kugu hambalyeynaya sida wanaagsan aad ugu heegan tihiin community-geena sidii aad ay oola soo qabsadaan ama oola jaanqaadaan company-ga iyo adduun weynaha. Well, we're now in that era of online shopping revolution, as we call it. You know, everybody's familiar in this part of the world, in America and Canada. I'm not sure where you all are, but Amazon, as you probably heard, is the biggest online shopping channel. And people are very comfortable now ordering from an Amazon site and getting products delivered to their home. They don't need to go to the stores anymore. It's much simpler. So we've adopted that same principle that you can actually order your products, beautiful fashion products as you've seen, and some of the other products we have in nutrition and skincare that we send directly to your home and to the homes of your friends and family. When you refer those people, you simply get paid for doing that, you know, and that's what's so exciting about this. So during this last couple of years where we've had these dreadful lockdowns, and people have become much more familiar with using that kind of service and doing Zoom calls like we are now. And so this connectivity is actually growing into people's minds and they feel very comfortable with it. markay noqoto yiri hadda qarniga la galay waa qarniga online-ka ah dadkii oo dhan hadda saynu ognahay Amazon oo kale saynu ognahay waa company-ga ugu weyn oo online-ka ah taasi maxay ka dhigan tahay dadkii inay la soo qabsanooyaan inay baranooyaan sida online-ka u shaqeeyo innaga marka hadaynu nahay company-geena online-kaas har iyo habeen kobcaya ayaynu ka mid nahay maadaama alaabta qofka markuu dalbado ee gurigiisa ugu tagayso oo maanta waxna uusan ka walwalsaneen sidoo kale annaga maxaa marka noo sii dheer faa'iidada aad ka helaysid hadda Amazon oo kale wax laga helay waxa lagu leeyahay 10% miya wax saas ah wax yar laga helaya innaga laakiin waa wax aan xadideen sidoo kale markay noqotay hadda cudurkii markuu dhacday pandemic-gii adduunka uu kala xirmay saynu ognahay company-geena waa asaga 300% kor u kacay ama ilaa 400% waxaasna wax kale ma aha maadaama ay dadkii la soo qabsanooyaan innagana aynu ku jirno waxaan la jaanqaadnay adduunkii iyo waxa soconayo. Yeah, so the thing is, if you've not tried these products, I'd really encourage you to do so. That's the first thing, is to really see the quality, to see how they look if you're buying the fashion products, and to try some of the other products we have so you're familiar with them. Many people said to me, you know, I couldn't possibly promote something I didn't believe in myself. So that's the first step, is we don't have to be a professional
promoter or professional salesperson. That's not what this is about. It's simply being familiar with the products, liking them, and then recommending them to people you know. markay noqoto alaabteena qof allaale qofkii aan wali tijaabin annaga hadda kulligeen waxaynu ku jirnaa company-ga laakiin mar qaarkood waxaan loo yeeraa marti waxa laga marti inay maanta ku jirto qof allaale qofkii aan wali alaabteena tijaabin waxaan kula talnayo kuleeyahay intaada ganacsiga sameeynin inaad isticmaasho sababta ay tahay marka isticmaashid waxa ku dhismanayo waxa waaye aaminki alaabta inaad aamintid inaad soo ku dhiirin kartid inaad dadkii u soo bandhigi kartid sababta ay tahay dad badan markasta waxay ugu dhahaan uu yiri aniga sidee u faaninaya ama u iibinaya wax aanan aniga aaminsanayn waana run soo taas waxay ku ogolaanaysaa inaad isticmaashiso waxa ugu horeyso alla tahay inaad samaysid waa inaad alaabteena isticmaashayo ku leeyahay. And you know, ifrah, it's really easy for me to sort of talk with you about this because you've actually proven the point. You're reaching out to different people in your community throughout the world, and that's the great thing about this. If you've got friends, family, relatives around the world in your communities, you can simply reach out to them, and with ifrah's help she will get you started to bring those people into the business. You don't need to know everything from the beginning. That's our job, to help you to build your business. markay noqoto ganacsigeena qofka saynu ognahay ma aha inaad taqaanid wax walba inaad professional tahay inaad tahay khibrad haysatid ma aha kaliya maxaa lagaaga baahan yahay in aad alaabti markaa isticmaashid dadweynihii aad la wadaagtid meel kasta ay joogaan hadda wuxuu yiri adiga ifraax ahaan ayaaba waxaan ka hadlaayay tusaale cad u ah sababta ay tahay tiimkeena saynu ognahay markii la fiiriyo ilaa 30 wadan uu joogaa annagoo gurigeena joogna ayaynu dadka la wadaagnay kaliya maxaynu sameynay alaabta ayaynu isticmaalnay dadka ayaynu la wadaagnay saas ayay u fududahay ganacsigeena sida loo sameeyo. Yeah, that's really the key to it. You know, find the products for yourself, start to experience them. When you feel happy and comfortable, start to make contacts with others, and let ifrah and myself, if you need me, because wherever you are, if you have relatives or contacts in any of the countries where we operate, they can do business. We're now moving out into Southeast Asia, all across Europe, into United States, Canada. I mean, it's global, and people get their products directly from the company, so you don't have to be buying stock to sell on or inventory. It's simply making those connections and asking people to place their orders. That's all you have to do. markay noqoto sida dadka ugu soo bandhigaysa anigu wuxuu yiri diyaar ah idin ahay qofkii ii baahan inaa idin ka caawiyo saynu ognahay waxa jiro dad badan oo ajnabi ah hadda waxaan ogahay walaasheen hadda saarfani oo kale waxa jira nin oo cadaan ah oo wax ka iibsada soo dadkaas oo kale haddaad rabtaan inaa idin ka caawiyo inay idin la shaqeeyaan aniga diyaar ah idin uu yiri sidoo kale markay noqoto company-geena saynu ognahay hadeertaan waa aniga u gudubnay hadday noqoto Thailand iyo Malaysia iyo South East Asia iyo anaga u gudbeena soo taas waxay ku tusinaysaa haba yaraatay inaysan xadid kale aysan jirin kaliya adiga maxaa lagaaga baahan yahay alaabtaada isticmaal dadkii la wadaag. You're going to be building like a family tree. So if you imagine your children and your grandchildren, your great-grandchildren, that's how this progresses. Once those connections are made, they never stop. They'll always be part of your family group. And that's where it gets really exciting, because you may actually not know the person right now that's going to be the most successful in your team. They could be 2 or 3 connections away from you in a completely different country. sidoo kale saynu ognahay ganacsigeena waa adigoo geed beeranayo kale geedkaas markuu isdaldalo connectionkaas ama xiriirkaas aan la sameeyay dadka waa wax weliga aad haysanayso waa wixii Soomaali u tiraado hanti waxa ugu fiican dadka bilaadanka waa waxa weliga haysanaysid soo adiga marka kaliya maxaa lagaaga baahan yahay inaad fahansan tahay waxaad haysatid isticmaashid dadkina aad la wadaagtid hadhowdina waxaad arkaysaa wixii iska bulaalay ma sha Allah. So you're building an international business from a laptop or from your phone in your house, in your kitchen. You don't need any offices, you don't need any staff, you don't have to pay any wages. It's an amazing business. A lot of freedom to move where you want to go, and a chance to go and visit old friends, you know, in different parts of the world. Now we're able to fly again, you know, it's great to be able to travel around and see everyone, and connecting through Facebook, through LinkedIn, if you have the facility to do that. This is a great way to connect with people, tell them what you're doing,
introduce them to Ifrah, let her do the heavy work to lifting, as we say, to get you started. She's going to love me for that. But that's the secret. You know, we work as a team. You're not on your own. You're in business for yourself, but not by yourself. waxa kale wuxuu yiri markay noqoto ganacsigeena runtii waxa waaye waxaad dhisanaysaa saad og tihiin taleefankaaga iyo laptopkaaga adigoo haysto ayaa waxaad ka dhisanaysaa ganacsi oo aduunka meel kasta oo jooga maanta oo kaaga baahneen howlo kale iyo wax kale so intaanu nala wadaagayo waa waxaynu naqaano laakiin mar qaarkood waxa fiican in la xasuusiyo sidoo kale dadka saa oo la xiriireysaan waana meesha aan romance fiican inuu laga hadlo waxa waaye Facebook sida loola xiriiro waxyaabo asaga ka takhasusay waaye ma sha Allah so inaynu wax ka barano waaye dabcan aniga iyo ifraahna wuxuu yiri markasta way idin caawin karaan. Yeah, I mean, it's true that not everyone you're going to speak to will want to join you or want to buy products, but the more people you approach, the more chance you've got of getting them into your business or getting them to buy products. And it's fun, you know, at the end of the day, we have a lot of fun. We make friends around the world. We reconnect with people we haven't spoken to. In fact, this coming weekend, I'm meeting with a lady that's been a friend of mine for over 40 years. And we haven't seen each other for probably 20, you know, so it's a really good chance to connect again and to share the opportunity with her. So yeah, great timing. You know, this is a really good time to be involved as we're moving out from the lockdowns, having to travel again, getting to go and see friends and really start from that point, you know, and encourage everyone that's in your team to do exactly the same. markuu wuxuu dhahay markii waxaan rabaa inaan xasuusiyo qof kasta aan la hadashaan kuma yeelayo soo taasi waa caadi soo waxa ay xasuusinayaa yiri marka ganacsigan sameeynaysan inaad haysataan fan sababta ay tahay dadkaas aad la kulmaysaan waxa laga yaabaa maanta inay wax ka gadan laakiin inay asxaab noqdaan aniga waxa jirto yiri haweeney ganacsigan aan ku bartay 40 sano ka hor 20 sano maynu is arkin asbuuca soo socda ayaynu is arkeenaa soo markasta waxa waaye connectionka ama relationshipka xiriirka ayaa ka muhiimsan wax kasta soo taasi ha ilooginina ha is calool xumeynina hadduu qof kugu soo biirin ama uusan wax ka iibsanin maxaa kale markay noqoto hadda marxaladda aynu ku jirno maadaama adduunka la furfuray oo naloo ogol yahay maanta inaynu travel gareeno oo isku tagno waa waqti ugu fiicnaa mar labaad iyo saddexaad wuxuu xasuusinayaa inaynu hididiilo cusub ayaynu ganacsigeena inuu ku bilaawno insha Allah. Great. So, Ifrah, what particularly would you like me to cover? Is anything special? Are there any questions so far? What do you think? How should we go forward here? Yes, absolutely. So the questions I have for you, I guess the two things I wanted to focus on, one is just to pick your brain as someone who has had over 30 years experience in the MLM industry. Many of my team, including myself, were pretty much infant. I'm only 4 years old. A lot of my team are only a year old, 2 years old, under 4 years old. So I guess the advice, you know, looking back 30 years ago when you joined this industry, what would you say to yourself back then, or what advice would you give to that brand new person today that wants to have longevity in this industry? Okay. So, you know, if you look at around the world to some of the industrial leaders, you may have heard of Richard Branson. He has a little airline company called Virgin Atlantic. Okay. But that's one of 200 companies that guy owns. He can't possibly do that on his own. He has to have good people around him. So this is exactly the same thing. Although this is a home-based business, you simply need to do the same. You need to go to people that you know, that you like, and you trust, people that you want to be around, and that's where to start. I think that's the first thing. Just excuse me 1 second. I've got to just get something. Yeah, no problem. So waxaan weydiiyay wuxuu dhahay maxaa jeceshahay inay weydiiso waxa iri maadaama aad tahay qof 30 sano ma ku soo jiray ganacsigan annaga waxa iri teamkeena anaa ugu weyn 4 sano ayaan ku jiraa so maxaa nagula talinaysaa maadaama aynu ka leenahay hami weyn iyo wax yacni fog aan ka leenahay so wuxuu dhahay waxa xasuusinayaa nin waxa jira la dhaho Richard Branson. By the way, Richard Branson is one of my you know, role models. I want to own an island one day. I tell right. Yeah, he's quite a character. You know, he bought that island called Necker Island. He didn't pay very much for it. I think it was like $200,000 or $300,000.
and he charges people $85,000 a day to go and visit with him. And he's built a hotel on the site, so people pay to go and see him and listen to what his experience. It's crazy. Absolutely, absolutely. So tusaale wuxuuna siinay nin la dhaho Richard Branson oo ah bilyaneerayaasha adduunka ugu waaweyn. Ninkaas wuxuu haystaa 200 oo company. Okay, 200. Ma idinla tahay 200 inuu asaga wadi karo? Waa maya. Maxaa u baahan yahay? Excuse me, muxuu u baahan yahay dad la shaqeeyo. Ganacsigeena marka waa saas. Dadka la shaqeynaayo waa waxay dadka ku takhasusay ganacsiga ku dhahayaan waa kii ugu fiicnaa. dadkaas kula shaqeynaayo waa inay yihiin dad aad aaminsan tahay, dad aamin leh, dad oo kula fahansan waxa kula fahansan maalinta gacanta ku dhigto ku leeyahay hab yaraatee laguma soo qaban karo. So dad aad aaminsan tahay, dad aad trust garaysid ayaa u baahan tahay ku leeyahay. Yeah, so, work with people or encourage people that to take a look at this. They're the people you really want to start with. If I was to go back into a room full of network people and say, who introduced you to the business? I could promise you 9 out of 10 will say a good friend of mine. How did you hear about it, Ifrah? Absolutely, absolutely. Same thing. I was introduced to by Sahara Saeed, who is a woman I've known for many years in the community, and I actually was one of her clients. She owns a store, so I agree with you. Yeah, that's the key to this. But long before you need to advertise, long before you need to speak to strangers, work with your community, work with people where you go shopping, where you do business, through friends and family. Ask for contacts, ask for referrals, and you'll be surprised that you will get people to come and join your business because they like you and they trust you and they'd like to work with you. Right? Not everyone, but that's where to start. Work with those people That's the primary start. And have fun. That's the other part of it. We really do enjoy what we do because we're working with people we like. Okay. So, and I would say don't recruit people that you don't like because you've got to deal with them every day. And wuxuu dhahay markay noqoto ganacsiga qoomku bilaabayso ka soo qaad maanta soo gashay buuq cusub ayaa furanaysa. Waxaan kula talinayaa marka ugu horeysa inaad ka bilaawdaan community-giina iyo dadka aad taqaanaan. Sababta ay tahay hadda markaan fiiriyo yiri dadka aniga aan aqaano oo dhan 10 qof ugu yaraan 9 qof maxay dhahayaan qof aan aqaano ayaa ii soo bandhigay. Ganacsigaana saas ku shaqeeyaa inta aadan u gudbin dadka kale. waxaasna waxa waaye maadaama aad u baahan tahay dad aad aaminsan tahay dadka ugu fiican yaa waaye dad aad already macmiil tihiin ama iskuul isla dhigataan ama wax in ka dhaxayso. Marka anigu waxay weydiisay adiga ku soo gashay waa u sheegay Saare Saciid oo intaas aan aqaanay oo aaminsanahay ayaa ii soo bandhigtay. maxaa kale inaad markasta ganacsigeena aad haysatid fan inay tahay wax farxad gelinaya marna hoos ha u fiirin loo dhahay. sidoo kale dadka aad la shaqeynayso marka tahay dad aad already taqaanid way iska tahayba marka la shaqeynaysid. sidoo kale haba yaraatee ganacsigeena ha soo gelin dadina jecleen uu ku leeyahay. sababta ay tahay markasta la shaqeynaysa soo qof already aad neceb tahay ama dagaal idinka dhaxeeyo dadkaasna ha keensanin uu ku leeyahay. Yeah, and I think there's two types of people that you need to talk to. There's people that you feel that would like to try the products, and it's very important that you have products yourself, because that's people say, well, what is that? Where did you get that? What is it all about? And it gives you an opportunity to talk about the fashion products, particularly beautiful quality. Then there's the people that you may think would be interested from a business perspective. Okay. So you'd be looking for people that are already in business, particularly ones that are busy, because everybody's busy that's in business, and because they have good contacts, they have clients, they have people that are able to benefit from these products and also benefit from a secondary income that's coming into their account month after month after month for work they only did once, right? And I mean, I've often said to small business owners, if I could show you a way to have extra income into your business without increasing your overhead, that's the important part, would you be interested to find out more? And they say, well, what is it? How can you do that? So then I explain. Okay. So it's rather than explaining in any great detail,
then you simply just need to, share your experience with the product, share your experience with the team, introduce people to Ifrah, and let her use her experience and wisdom based on her experience building from the ground. She didn't have a clue what this was about 4 years ago. Now she's a very successful lady with our business. So that's a good place to start. Okay, so laba nooc waayo ku leeyahay dadka aad rabtid inaad horta la hadashid. Mid waxa waaye dadka raba inay alaabtaada isticmaalaan. Okay, so alaabtaada markaad soo bandhigaysid mar kasta waa inaad alaab wadataa. Aniga wuxuu yiri mar kasta markaan wax soo bandhigayo alaabteeda waa wataa. Sababtay tahay isla markaas qofka hadduu rabo inuu tijaabiyo ama uu taabto ama uu iibsado waa inay diyaar ku tahay. Midda labaad aan kula talinayo waxa waayo yiri dadka markii ay ganacsiga ay rabaan inay soo galaan dadkaasna ayagana waa target gareynaysaa. Aniga wuxuu yiri dadka ganacsatada ah ayaa markasta u tagi jiray. Maxaan ku dhihi jiray yiri ma jeclaan lahayd inaad samaysid dhaqaalo ka badan maanta waxa aad samaysid adiga oonan kharashkaagii ayna kuu kordheenin. qof kasta muxuu leeyahay maxay tahay waxaasi sababtoo waxay u barteen $2,000 ee kira iyo mushaar iyo u bixiyaan. laakiin ganacsigan maadaama uu yahay gurigaaga ma jeclaan lahayd extra samayso line-kaas ana hadda waa qortay waana ka helay hadda kadib dadka marka u soo bandhigaysa waxa leedahay ma jeclaan lahayd lacag in hadda ka badan inaad samayso extra ah adiga aysan kharash kale aysan ku kordheenin. Masha Allah. You can ask really unusual questions, right? So you can say, look, my business is expanding. We're now opening into England or now opening into Germany or wherever you want to say. Who do you know in those countries that we can talk to? Because I have a very exciting business opportunity for them. And then people will say, well, what is it? What are you doing? So you then have an opportunity to explain to them. And they say, well, yes, I've got some great contacts in XYZ country. So together with the team, Ifrah, myself, whoever else is involved, we'll talk to those people on your behalf while you're on the same Zoom call. So you can hear what we say. And if they choose to get involved, then they'll be part of your team, right? So we're going to give you all the secret inside information, the secret sauce, as we call it, right? Absolutely. So waxyaabaha kala dadka ku dhihi karto waxa waaye su'aala weydiinaysa waxa leedahay dhageyso ganacsigaygii wuxuu ku sii gaarayaa ama ku sii faafayaa UK ka soo qaad ma taqaanaa ama ma jeclaan lahayd inaad ka mid noqotid dadka UK hagaayo marketkaas aaday u fududahay dadka marka saas ku dhahday marka waxa waaye markii ay ku dhahaan yes adiga marka shaqadaada maxaa waaye inaad ku soo xirtid dadka my 5 ka ku jiro kale aniga xataa waa idinka caawin karaayo qofkii oo aad ka heshid oo ku dhahay waan rabaa marka hore soo weydii qofka su'aal soo weydii su'aalahaas marka waxay ku fududeynayaan qofka inuu ku dhaho yes uu ku ogolaado in uu kulankii ka soo qayb qaato. I answered that one. What was the next question? Amazing. So team, any questions that you have as well, please write it in the Q&A, okay? The Q&A. وحلال waxa su'aal u haysaan iskaan maanta anagu noo xirxiran yahay cid kale ma laha wax alaal waxa su'aal haysaan intiina gadaal ka soo gasho dhawaada idin leeyahay masha Allah. Okay, so the next one is the one that you taught us you talked a lot about during the North America webinars that we had, the 2 back-to-back weeks, which was how to really master content marketing. Talk to us about that, Scott. Content marketing is, it used to be basically the PR companies, public relation companies were doing this. But now we have such great access to a global market through the internet and Zoom and social media. It's important that we become ambassadors of our own products, right? So, by talking about it, doing short videos, showing people the product, you can actually unwrap a product or put a product on and explain to people what you're doing. Just creating interest is very, very important to attract people to you, okay? Posing questions, we can go through this in some detail, but putting up questions. Are you happy with your current work? If not, there's an exciting opportunity that you can start from home with no capital required. There's an example, right? So contact me for further information. So you're just trying to attract people to
product to your business without actually telling them any great detail. That's the first thing. You want to create curiosity by promoting pictures of maybe products or pictures of you in a lifestyle situation, enjoying your friend's company. You know, there are many ways to do it, but it's being visual. It's going to be out there. I mean, Ifrah and I worked on the idea of creating an English page for her business, and you know, it was already there in their own language, but we put it up in English. So you've got two different markets you're attracting, and that's very important on a global level, because English seems to be the other chosen language, doesn't it? Okay, so waxaan weydiiyey waxyaabo uu nagala hadlay annaga dadkeena North America la haystay kulamo laba asbuuc la haysanay oo ah waxa la yiraahdo content marketing waxa waaye sida wax loo xayisiiyo online-ka. wuxuu yiri waagii hore waxyaabahaas kaliya waxa sameyn jiray kombaniyasha waaweyn, dad baa lagu shaqaaleysiin jiray, laakiin hadda kulligeena sameyn karna sababta ay tahay social media waa wax kulligeen aynu maanta access u haysano. sidee marka loo sameeyaa ayuu yiri? sida loo sameeyo waxa waaye markii aad ka hadlaysid alaabtaada ama fursadaada wixii oo dhan ma soo bandhigaysid, sababta ay tahay nuxurkii Soomaali waxay dhahdaa hadal war la qaba xiisa male wax taas right. so nuxurkii dhan ma soo bandhigaysid. taas waa aniga kuma taliyo in aad online-ka wax ku sharaxdaan, kaliya waxaad tusinaysaa waxyaabo dadka soo jiito. so alaabtaada tusinaysaayoo kale saacadaada ama faraantigaaga ama kabahaaga waxaa leedahay waaw alaabtaa ma jeclaan lahayd inaad wax ka ogaatid right. ma jeclaan lahayd sida hadda annaga dhahano inaad bilaash ku heshid oo kale, siday dadka u dhahaan oh yes sidee ku heli karaa. sidoo kale su'aalo ayaa weydiin karta oo ah ma jecesha ma ku faraxsan tahay shaqada maanta haysid. saynu ognahay boqolkiiba waxaa lagu leeyahay 85 dadka shaqada ay hayaan kuma faraxsana. so qofkii muxuu leeyahay maya kuma faraxsani. good, waxaan ku hayaa fursad oo aanan kaa baahnayn kharash badan. saynu ognahay fursadaha badankood ganacsiga badankood kharash badan. fursada waxaan ku hayaa kharash badan, ma jeclaan lahayd inaad imaato. weli information-ka dhama siinaysa. muhiimadda waxa waaye inaad kulankii ka soo qayb qaadatay. sidoo kale sawirro aad u isticmaalo ku leeyahay. so sawirka hadda adiga goojada hayo ama daawada cadiga ama kareenka hayo waxyaabaha dadka soo jiidanayo ayaa ka mid tahay. so mar kasta waxaa iska ilaalinaysaa inaad information badan siisid. sidoo kale aniga hadda page-kayga ifrah essential English waa aniga sameeyey, waa ninka igula taliye. page-kayga Soomaaliga waad aragteen 22,000 qof ku jiro, laakiin suuq badan oo waxaa jiro aan ka tag oo ah dadka English ku hadlo. so taasna wuxuu yiri waa idin kala talinaya luqad ka badan hadda isticmaashid inaad labada luqadood wax ku soo bandhigtid. I've just posted in the Q&A, you'll see a website called ampifyer.com, and obviously it's in English, so you're going to need to maybe have some help with that if you don't speak English. But Ampifyer is a service that will create content marketing for you. So you simply answer some questions on a form, and they will make sure that you've got great content that you can then put out on social media, and you pay for their service. But it really isn't expensive. If you really don't have time, or you feel that it's a little bit too much of a learning curve to go through that, then I would certainly recommend them. They're based in London, but they have business all over the world. So you can really you watch a couple of their videos. They explain exactly how they work, and you'll see that you'll get posts and blogs and vlogs and information posted all over social media that will attract people, and it's done very professionally. So that's one for you to try. Wow. I need that. God knows I literally barely have There you time. go. Yeah, it's you know, I have to put this in perspective, Ifrah, because, you know, not that long ago, I mean, we're talking 3 or 4 years ago, not very long. I mean, to do this kind of thing, you needed to employ a PR company. A public relations company would then interview you. They would find out what you're trying to do, what your products are. They would then create content, and they would push that content out to journalists, and they'd be charging you. I mean, I don't know, I can tell you in pounds. So five to 10,000 pounds a month, which is something like 8 to 15,000 Canadian a month, right? I mean,
And it was very expensive, and it's not possible for small businesses to do that. But this way, they have a lot of clients, but much smaller clients. So they create that volume and are able to discount it. And I think they have programs starting at around $300 or $400 a month. And then obviously you can expand it as you get success. But with anything you do with these organizations, you need to be able to budget for at least 6 months, because doing it for 1 month is not going to do it, I promise you. It's about consistency. The way social media works is best. They see your face, they see your product on a regular basis. The more they see it, the more they're likely to remember it. And it may not be the right time for them this month. It might be 2 months' time, things change and they feel that they want to do it. So the consistency is important. So research it, watch their videos, get the budget plan, what they have to offer, and see if it fits with you. Now, the other thing you can do is club together. So if you've got 3 or 4 of you in your team, you can share that cost between you, because it's going to bring leads to you, and then you can share those leads in your team. So don't have to think of doing this on your own. Nothing we do here is done on our own. We all work together and support each other. Absolutely. So wuxuu dhahay waxaa jirtuu yiri website-ka halkaasuu inoo soo dhigay oo kuu ogolaanaysa waxyaabahan la rabo inaad soo dejisid oo dhan ayagaa kuu samaynayaan, ayagaa kuu soo dejinayaan informationka iyo wax kasta. Keliya waxa waaye dabcan lacag bay kaa qaadayaan, laakiin markii la fiiriyo yiri 4 sano ka hor haddaa rabtid ayagoo kale inay kuu sameeyaan, waxaa dadka laga qaadi jiruu yiri 5,000 ilaa 10,000 oo lacagta pound ah, oo markii loo fiiriyo lacagta Canadianka waa ilaa 15,000 Canadian ayay dadka qaadayeen. dadka annagoo kala ah oo masaakiinta oo ganacsi small haysto lacagtaas ma samayn karaan. Hadda marka waxay sameeyeen fursad oo qofkii bixinayo $100, $200 ama $300 bishii oo shaqada lagu qabanayo. Maxaa kaloo samayn kartaa yiri team ahaan ayaa u hire gareynaysaa. Sababtoo ah hadda annaga waxaynu xayisiino waa isku mid. So waxay noo xayisiiyaan hadhowdii waxaan markay la soo xiriiraan dadkii ayaa kala qaybsanayna. Kasoo qaad 10 qof aan soo xiriirtay laba is siinayna. Hadaa 10 qof nahay qofkiiba hal qof la siinaya. So taasna waa mid fiican, waana guul noo soo hoyatay runtii. jeclaan la inaan sameeyno sababtoo ay tahay waqtiga aad iyo aad waad aragtay u yar yahay, hooshii naga badatay. Imagine haddii ganacsi aan lagu xayisiinayo lacag yarna ay iska bixinayso. And I think it's worth saying, ifrah, that, you know, your skills in sharing what you've done with your Facebook page, and we talked about having a profile page and having a business page, right? Keeping the two separate. I mean, I think you're best to explain that to your team, because you've done it and you can give examples of what you've done and guide those people. That's really important. When you start an online business, people are going to look for you, right? They're going to check you out and find out what you're doing. If somebody gives me a contact, a referral, the first thing I do is look them up on Facebook, and I look them up on LinkedIn, and I look them up on Instagram, and I see what activity they have, if any, right? Some people don't, but the ones that do, I can learn a little bit about them. So when I call them, I have a relationship already, because I know that they've got a dog and they've got a cat and they've got 2 kids at school, and the husband's a mountaineer, you know, I mean, whatever. You know, it's like having that profile on someone is really helpful when you're talking to them. And it's the same for you. If you're not giving yourself the right profile on your own social media, that will slow you down, that's for sure. And wuxuu dhahay markay noqoto social media-ha aniga maadaama aan wax badan soo sameeyay, adiga wuxuu yiri waxyaabo badan ayay teamka ka baran karaan ayaa jirto, laakiin aniga waxa idinku darsanayaa ayuu yiri dadka ogaada waxa ugu horeysa ee sameynayaan waxa doonta iibi waxay tagayaan page-kaaga, social media-haaga ayay tagayaan, waxay raadinayaan inay ka helaan adiga qofka aad tahay, maxay ka ogaan karaan. Sababta wax kale ma aha, waxa waaye in ay ogaadaan hadday tahay qof ay aamini karaan ama wax ku darsan karaan. Okay, aniga wuxuu yiri markii qof ila soo xiriiro waxa ugu horeeya sameeyo waxa waaye Facebook-gooda, Instagram-kooda, LinkedIn ayaan tagaa. hadhowti saan u soo aruursada information hadhowti markaa wuxuu yiri sidii inaan aqaano kale ka waran ciyaalkii, ka waran eygaagii, ka waran yaanyuurtaade, sababtaa qofka waxay soo dhajinayaan. So waxaan aad iyo aad in kala daarmayaa yiri
waxaa soo dhajinaysaan facebookiina ogaada waxa waaye caddeen aqoonsigaaga waaye aqoonsigaaga soo haddaa waxaa doonta iska soo dhajisid hadhowda qofkii raba inuu wax kaa gato ama kugu soo biiro dib ayuu kaaga istaagayaa so taasna ay ka ilaashanay leeyihiin now Scott few people have tried the link and they're saying it's not opening. Oh really? Yes. Okay, let's see what's happened there. Yeah. Okay, so you put in the panelist maybe do for all. I see it. It's in hosts and panelists. It's in that group. That's why. So maybe do it for everyone, all attendees, something like that. Okay. Panelists and attendees, so they can see it. Let so me do that. iska raali ahaada linkiga aniga unba ii soo diray dadka panelistigun baa arki karo. I didn't realize that was happening. Sorry. No problem. Our team is very quick right away. They're like, we can't see the link. Okay, content. And qofkii su'aal u hayo wuu nala joogaa Scott waa nin 30 sano iyo ka badan ku soo jiray ganacsigan haddana ayaa dhaweyd loo doortay Europe inuu lead gareeyo annagana teamkeena maadaama ka buuxna Europe hadda waxaan ka wada hadlaynay ko wuxuuna siinayaa advice ama talo iyo tusaalo sida loo dhiso ganacsiga. Excellent. So now there we go. That's it. So yeah, you'll be able to watch that videos on there. They explain everything. The other thing I think it's worth talking about is you know, you reaching out to people in your own communities in other countries. Okay, so again, Ifrah and I discussed this at some length. There is a book, a little marketing book I wrote called How to Prospect on Facebook. It's in the back office now. You can find it there. And basically that's about, you know, if I was going to start my business in any new territory, I would first of all look at groups, and I would look for groups of people that are interested in small business owners or people from the same communities that I come from, same ethnic groups, and then just put information out there and join those groups. Talk to the mediators, the people that actually operate those, that are mediating those groups, and connect with them first, right? And say, this is what you're doing. Is it of interest to the group? You'd like to share more information? Is that okay? And once you've got the permission of the mediators, you're free to connect with people in those groups and find some people that are from different parts of the world that can help you. waxa kaloo aad iyo aad muhiim u yiri in markaa dadka la xiriiraysid aad diiradda saartid dadka online-ka hadda loo soo gudbay diiradda saartid dadka adiga oo kala ah ama isku diin aynu nahay ama isku af aynu nahay ama isku wadan ka nimaanay oo wadamada kala joogo sababta ay tahay dadka saynu ognahay markasta ay aaminaan qof kasta qofkiisa ayuu aaminaa soo taasina ha ka baqin inuu yiri inaad raadisaan gurubiyaal haday noqoto gurubiyaasha hadda anagoo kala muslimiinta ah ama aniga hadda kuwa badan waxaan ku darsamay haweenka ah kuwa badan hadda xiriir la sameeyay intii rabadaanta ahayd maxaa marka dhacay wuxuu ku leeyahay dadkaas marka dadka abaaraysa waxa waaye dadka administration ka haysto dadka gabdhaha adminka ka ah ama wiilasha adminka ka ah ayaa la xiriiraysa waa isbaraysa ayaga isbaraysa qofkaasaan ahay waxaan sameeyaa ma kula tahay in ay ka faa'iidayaan dadka waxaan oo kale soo taasi waxay ku ogolaanaysaa dadkii madaxda ahaa markay ku aaminaan inay ku fududaato dadkii kale soo taasna waxa waaye tip ama wuxuu na siinayo sir uu na siinayo inaynu dadka adminka markana la xiriirno u sheegno waxaynu hayno waxay dhahaan aynu dhageysano kadibna ku dhaqaaqno. Wow, is that what I said? Yes. Yeah, so you know these are great tips. I don't want to overload you guys with so much in one go, but because we can do this time and again, different subjects. But these are the basic tools that you need to master and teach to your teams as well. Okay, because the more information that's going out about your product, about your service in the community, how you're helping people to get back on track again. You know, there's a lot of people right now around the world that are feeling the squeeze as the economies get tighter. You know, inflation goes up, the need for an additional income to the family
to pay for school fees, to pay for the car, to pay for the home, to pay for a vacation. You know, it's extra money that is coming from a separate source. And I think that's something that people don't often know how to do that. You know, they get very stuck in their way of doing things, and they don't always see outside of that. So it's important that you break into that circle and share with them that there are opportunities for people that want them. It may be not for you, but it might be for someone you know. Okay, and that's how you always get these referrals coming back to you. runtii wuxuu ku leeyahay mar rabo maanta inaan information badan idin siiyo oo idin wareeriyo. Waxaan idinla wadaagay sida dadka loo soo jiito iyo sida social media lagu soo bandhigo waa waxa basic ah, waa istabiyaasha ugu hooseeyo. Adiga marka waxa lagaaga baahan yahay koow inaad ku dhaqantid oo aad baratid, labo inaad teamkaaga bartid. Hadhowdi marka adiga iyo teamkaaga sameeynaysan istabiyaashan yarka hadhowdi wixii oo dhan way isla kacaayaan. Sidoo kale xaaladda uu maanta adduunku ku jiro ogaada inuu ka sii dara ma ahine waxa lagu leeyahay wal aad ba looga deerno Ilaahay naga magan geliyo dadkii inay dhaqaalihii aad iyo aad u cariiriya dadka ku jiraan. So waa marka runtii ugu fiican dadka inaad tiraadid waan ogahay inuu adduunka cariiri jiro laakiin ma ogtahay inay jirto fursad kale. dadka badankood waxa ay u barteen ayay jecel yihiin inay ku dhignaadaan. So sidaad ugu fiican waxa waaye in aad adiga u soo bandhigtid haddii qofku asaga uu soo markaa rabin aad weydiisid ma jiraa dad kale oo aad rajaynaysa inay rabaan. Muhiimadda waxa waa inaad u sheegtid dadkii inay jirto jid kale. Jidkii hore hadduu xirmay jid kale inuu jiro. Taasna waa idinku waaninayaa yiri. Yeah, so it's a lot to take on board, eh? But these are really the basics that we're talking about. You know, the more people you connect with, the more successful you'll be. It doesn't matter what rank you are, how high up you are in the business. The most important thing is you're introducing it to new people all the time, okay? Because people's lives change. So you never know. It may not be a yes today, but if you stay in touch and you say, look, you remember I spoke to you 2 or 3 months ago about this business, let me tell you what's happened to me since. And you sure you want to just leave this on, you know, why didn't you join me? Just slowly, progressively move forward the people that you want to have in your business, because things definitely change in people's lives, you know. Absolutely. I actually had a young lady who joined me right after I came back from Turkey in March. I presented the business to her 3 years ago. Now she was ready. Yeah, that's what happens, isn't it? Yeah. Timing is important. Yeah, I mean, when you create these lists of people that you'd like to have in your business, that's your wish list, right? If they say no, that's not your problem. That's their problem. Okay. So you know, you're only fishing. It's like you're just asking questions. Is this right for you right now? Can I come back to you in 2 or 3 months and see what's going on? Just keep the door open, you know. A no doesn't necessarily mean no. It means not now. Okay. That's all. Because as I say, times change. People may be looking for a present, a gift, and this is something very unusual that they could get as a gift, and you can suggest that around birthdays, around Christmas time, or around festival times, or around celebration times in your communities. This is when you should be able to say, look, take a look at the catalogue, like my lookbook, see if there's anything there you'd like. So give these products as gifts, because people will then have friends say to them, oh, that's beautiful, where did you get that? Again, it's another opportunity. So you need to be wearing the products, you need to be promoting the products, invest in yourself, invest in the business, and it will work. Not quickly, but it will work if you stay with it step by step by step. And you need to kind of review your activity every 3 months, every 90 days. Okay, so whatever you do today will show up in 90 days time. And whatever you don't do today will also show up in 90 days time, right? So look at your business in 4 quarters of the year, right? Don't assess yourself week by week, because you can't do that. You've got to look at it much wider space of time. But if you're consistent, you know, you set yourself a target of goals in the time you have available to promote the business, and stay with that plan. If you say, I want to speak to 5 people a week, or 5 people a month, doesn't really matter, as long as you stick to that target.
and eventually it will definitely work for you. I promise you. It's been done many times. And sometimes you're disappointed when people say, not for me right now. But as I say, just stay with it, because you'll find that it surprises you all the time. People will say, okay, yes, let me do this. Absolutely. So wuxuu dhahay waxay xasuusinayaa ganacsigan qofba qof intuu ka badan yahay dadka uu la xiriiro ayuu hadhowdi ka dhaqaale badan yahay. Maxaa marka dhacayuu yiri dad badan hadda markaa la xiriirtid diyaar uma inay wax ka iibsadaan ama inay kugu soo biiraan. Adiga maxaa lagaaga baahan yahay hadba inaad ka wardoontid. So hadda ka soo qaad bishaana qof u soo bandhigtay wuxuu ku dhahay 3 bilood kadib oo kale ama adaa weydiinay waxa leedahay okay miya bisha soo socota inaan kula soo xiriiro 2 bilood soo socoto qofka inaad ka qaadatid marka hore permission. Qofka markuu ku dhaho haa hadhowda waxa leedahay 3 bilood ama 2 bilood ama bishii aynu kala maqneen fiiri waxa wax ii qabsoomay waxa company-geenu u qabsoomay halkaana xafiis laga furay halkaan soo qofkii inaad u sheegtid wanaagii iyo wixii soo hordhacay. sidoo kale markay noqoto waqtiyada dabaaldega hadda ciid anaga ka baxnay mid kale noo imaan doonto waa waqti ugu fiican dadka la siiyo yiri hadiyado sababtay tahay hadda siladaan oo kale hadaa hadiyad ku bixiya maanta biri maxaa dhacayo qofkaas aan siiyo qofkii kale u yaqaanay xagee ka keentay soo adiga wuxuu ku soo jiidayaa ganacsigaagi maxaa kale markay noqoto businesskaaga wuxuu yiri sideedaba waa inaad ku invest garaysaa waa inaad maal gelisaa ganacsigaagi alaabtaadi maal gelisaa sidoo kale maalkii aad gelisid ha ka filan isla markii miro dhaluu yiri waqti ayay qaadataa maxaa kale in kula talinayaa 3 biloodba inaad samaysaan target maxaa waaye waxa aad jeceshahay inay ku qabsoomaan maanta waxaad qabatid waxa laga yaabaa 3 bilood oo dambe inay ku soo afjarmaan sidoo kale maanta waxa aadan qabanin waxay ka daba imaanaysaa 3 bilood oo dambe soo markasta maxaa waaye muhiimadda in aad ganacsigaaga aad joogtaysi ka soo qaad waxa dhahday asbuuc kasta waxa rabaa ugu yaraan 5 qof in aan la xiriiro maalintii hal qof 5 qof joogtay hadhowdi saas ayuu ku miro dhalaaya annagana saynu ognahay amalka maxaa ugu fiican ka ugu khayr badan midka la joogteeyo soo taasna waa waxa already naqaanay hadhowdi maxaa dhacaayo 100% haddii adiga aad joogtaysid inay wixii mara dhalayaan in 100 jeer la sameeyay malaayiin jeer la sameeyay soo taasna waa talo uu inooga tagay insha Allah. Anything else do you think, Ifrah? Wonderful. So we're almost at the top of the hour. Team yaa wax kaloo su'aal u hayo waa Scott waxa waaye nin xirfad badan aniga dhowr su'aal ayaan weydiiyay already wuu inooga jawaabay. So the last one I wanted to ask you before the team una weydiinin is su'aal qofkii qabo waa soo qori kartaan ogaada is as I have mentioned before to you Scott I have a lot of people on my team that are in the European market. So right now today I see UK is in the house, I see Sweden is here, I see Norway is here. We have, who else do we have from the UK? I mean, from Europe. Yeah. So they're across. We have people in, even Ireland, Switzerland. So I guess what plan, since you are, yes, Anna says UK, absolutely. So since you are now the market leader for Europe, what plan or do you have for Europe as a whole, or how can you help them with your, expertise? Well, the first thing, we're putting infrastructure in, okay? That's really important. From the company point of view, we're working hard to make sure we've got the systems set up for distribution throughout Europe to make it easier, to make it faster. We're working with the EU syndicate countries and obviously outside of that, obviously into Sweden and Finland and places like that. So it's more the work behind the scenes we're doing is putting that infrastructure in place. And we're soon going to be making some announcements that is going to be very exciting for everybody in those markets. But, we're going to make it smoother, easier, much more efficient. And that's the key targets we have, to get products to you on time, to make sure you all get paid on time, more importantly, and give you tools to really help you build your business. So wuxuu yiri waxaan ka shaqeynaynaa maasha Allah tabarakallah oo guul loo soo hoyata waxaan ka shaqeynaynaa ayuu yiri aniga iyo company-ga Europe oo dhan inaan xafiis ka furno meel kasta oo Europe ka mid ah wadan kasta inaynu xarun ka furno xaruntaas waxay ogolaanaysaa dadkii alaabtoodii si fudud inay u helaan isjiidkii
canshuurtii iyo wixii inay soo gabagabayn doonto mar dhowna waa lagu dhawaaqi doonaa ayuu yidhi so muhrud buu yidhi annaga iyo companiga waxaan ka shaqaynaynaa Europe oo dhan si isugu xirmi lahayd infrastructure-ka ama aas-aaska siday isku mid u noqon lahayd oo looga shaqeeyo so taasna waxa waaye guul inoo soo hoyatay maasha Allah. Great. Okay. So thank you so much for inviting me. I'm really, really excited to keep talking to everybody in the team, and please share my contact information if you want to. I've my email. Very happy to support anybody that's over this way or has contacts, and look forward to doing these calls on a regular basis with you, ifrah. Okay, so wuxuu dhahay hadalka gabagabadii baa la gaaray maadaama qof su'aal soo qoray aysan jirin awalka hore saacad ilaa saacadii bara ugu talagalnay soo wuxuu ku soo gabagabeynayaa wuxuu dhahay waxaan rabaa horta teamka qof allaale qof kale inuu toos ila soo xiriiro fadlan si numberkayga iyo taleefankayga had anigana waxaan rajeynayaa inaan wax badan idin soo noqon doono ila shaqayn doono maadaama teamkeena maasha Allah walaalo badan ee Europe ay joogaan so we do have one hand up from Hodan who is in the Netherlands. Yes. Okay. Assalamu alaikum Hodan gacanta ku taagan soo dhawo macaanto. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi. You have to say goedemiddag. Goedemiddag. Of Dutch. Yeah. afkaygii u galay marka su-aasha aqoon waxay tahay waxaan qabay Europe waxay samaysaa marketyaal waaweyn bay sameeyaan oo kumbaniyaal badan ay isugu yimaadaan oo ka soo qayb galaan ma heli karnaa anaga inaa maartay aan ka qayb galno oo kumbaniyaashaas maartay aan xiriir la yeelano taas su'aalay aad uma fahmin macaanta su'aashaada marketyo waaweyn ay sameeyaan oo mararka qaarkood la isugu imaado oo bandhigyaal lagu sameeyo oo kumbaniyaasha alaabtooda lagu soo bandhigo bay Europe qabtaa sida Netherland oo kale Belgiumka oo kale maxaa la jiray Jarmalka oo kale marka anaga Netherland aad ugu badan tahay kumbaniyaasha waxay sameeyaan marketyo waaweyn laakiin waa inay shati haystaan waa inay haystaan aqoonsi ay ku soo dhigi karaan alaabtooda marka anaga halkaas ma heli karnaa oo ma ka qayb gali karnaa oo ma la siin karaa maartay levelka looga qayb gali karo iyo maartay sida looga qayb gali karo sida Netherland oo kale aad iyo aad bay isugu imaadaan. Okay, so Hodan is saying that in the Netherlands they do a lot of different marketing for companies. However, there is a requirement from the company, something she call it shakti. I don't know what that is. I guess it's some sort of a letter that you need from the company for you to be able to advertise your product there. So she's asking, how can you support us with that? Well, I need to understand a little bit more about what that is. So if she can give an example, a letter or something. Yeah, Zahra just wrote it. It's license. Shakti, I guess, means license. Licenses, yes. Let me see what that is, and then I can obviously answer it better. Who requires a license? What is it they need, you know? And then we can look at that. Okay, so Hodan wuxuu yiri macaanta waa inaan arkaa marka hore waa inaan arkaa so meeshaas waxa dhahayso waxaas lagaaga baahan yahay ii soo dir asaga u diraya waa inaan marka hore arkaayo yiri markaas ayaan ka jawaabi karaa. Okay kumbaniyaasha la xiriiraya bacdi waxay nooga baahan yihiin ayaa soo cadeynaya insha Allah. Okay, so she says she will contact the organizers and get the information, what they require. Yeah, I mean, she can send it to you on email, you can pass it to me, and we can get it sorted, absolutely, no problem. Okay, mashallah. So Hodan su'aasheeda wayna weydiisay qof kale su'aal qabo ma jira saacadu way noo dhamaatay ugu talagalnay mashallah. Okay, so I think that's it for the day. We finished it exactly on time in 1 hour. That's awesome. Amazing. Good teamwork. High five. Absolutely. Thank you so much, Scott, for taking my pleasure. Yes, it's been an honor to have you. And like you said, we'll definitely have you back again, especially as the news comes out of Europe. No, wait. Yes, me too. I can't wait. We're doing a lot of work behind that you don't see right now, but the result of that will make it much easier. That's what we're saying.
Okay, everyone, thank you so much. Bless you, and hopefully catch you soon. Yeah, take care. Absolutely. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Scott. Okay, so wuxuu dhahay waxaan kaga tegayaa nabadgelyo iyo wada shaqayn wacan insha Allah. waxyaabaha in usoo wadno Yurub wuxuu yiri weli hadda ma ka hadli karno sababtoo ay tahay weli shaqadii aan ku jirnaa laakiin markii la soo bandhigo ayaa idin soo noqon doonaa ayuu yiri garabkiinana waan ahu yiri garabkiinana waan ahay reer Yurub maasha Allah tabaarakallah in xarun aad ku yeelanaysaan wadan kasta waa waxa aynu intaas sugeynay hadartaana maanta uu inoo sheegay biidnillaahi kariim ducadaynu soo helayna inuu Ilaahay isu soo raaciyo insha Allah waa dhowna yani aysan jiri doonin package halkan lagu haystaa kana saan noqday maasha Allah xarim aniga leenahay annagoo diraceena iyo dacaskeena qabna tartiib u soo qaadan doonaa insha Allah billahi kariim yes arab UK-na way ku jirtaa Europe oo dhan uu yiri kulligood ayaa waxa rabnaa distribution safarina ka furno waxa ugu weyn loo keeno taasi ahayd okay so su'aasha bay hodana waa su'aal fiican anaga hadda wadankan Canada showga hadda yaantii way tagayno kale wax license lagaaga baahan yahay male lacagta un baa dhigaysaa so qofkii saasoo kale wax haystaan ani abay hodan oo kale insha Allah waxaan leenahay soo dhawaada insha Allah intaas ayuu nagu eegay kulankeena aad aan ugu hambalyeynaya jazakallahu khairan idin leeyahay walaalihii misgaray waa idin duubna insha Allah waa idin soo bandhigeena waxaan kaga tagayaa maalin wanaagsan galab wanaagsan habeen wanaagsan iyo to the billion insha Allah